Hello, welcome to this lecture where we will start with unit number 3 titled What a Story. I will go right away to the main passage, which is Jane Austen, but before that I just want to comment. يعني سأذهب مباشرة إلى القطعة لأن معظم التمارين في البداية معقدة قليلا بالنسبة لي أعتقد بالنسبة لمستواكم. But I want to comment on this exercise أعلق على هذا التمرين where we have newspaper headlines. This is a headline. Headline هو عنوان في جريدة عادة أو مجلة. In English, newspaper headlines there are two main features of them. سمتان أساسيتان للعناوين في اللغة الإنجليزية. They are usually in the present simple تكون عادة في المضارع البسيط. And words like articles and prepositions are omitted. وكلمات مثل الارticles و they و an and they وحروف الجر تكون محذوفة. For example here, man survives the plunge over Niagara Falls. رجل ينجو من السقوط في شلالات نياجارا. And the title is in the present simple, but the action happened in the past. العنوان يكون في المضارع بسيط لكن الحدث وقع في الماضي. Climber saved by I don't know what, by text plea to friend. Here it is originally a climber is saved. المفروض الجملة الصحيحة قواعديا في اللغة الإنجليزية a climber هنا article a is saved يوجد is هنا لكن تم اختصارها في العنوان. تم حذف a وحذف is. saved by text plea to friend. هي متسلقة يبدو أنها واجهت مشكلة خطر على حياتها وأرسلت رسالة إلى صديق أو صديقة وأنقذت حياتها. Here the nerd who hacked into the US defense systems. الناد هو عادة الطالب السجاج الذي ليس لديه علاقات اجتماعية جيدة يشار إليه في اللغة الإنجليزية بالناد الذي قام بتهكير أنظمة الدفاع أنظمة الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. I will give you an example. For example, we would say Messi scores as Argentina. If we write this, we will find similar headlines. نجد عناوين مماثلة. Messi scores as Argentina defeat Mexico 2-0. ميسي يسجل والأرجنتين تهزم المكسيك 2-0. Messi scores again as Argentina beats Mexico in front of. Lionel Messi scores for 6th Argentina game in a row, and so on. So I'm just trying to give you an idea about how headlines are written in English. مجرد أريد أن أعطيكم فكرة عن كيفية صياغة الهيدلاينز في اللغة الإنجليزية. Now let's go to the passage. The passage is titled Jane Austen. Jane Austen is a very famous British writer, كاتبة بريطانية مشهورة, and I think you have seen some of her works adapted to acted as movies. أعتقد أنكم شاهدتم بعض من أعمالها كأفلام, بعض من رواياتها. The passage spans over 2 pages, تمتد على صفحتين القطعة. Here before we are a number of let's see what is required from us. لنرى ما هو مطلوب لنا. You are going to read about one of English literature's major novelists, one of أحدى أبرز كتاب الأدب الإنجليزي. Who is she? Jane Austen, born in 1775 and died in 1817. She was young, 25 and 17, that is 42. She was 42 when she died. Since the age of cinema and television, her novels have become more and more popular. منذ عصر السينما والتلفزيون أصبحت رواياتها أكثر شعبية. Why do you think this is? من وجهة نظرك ما هو السبب؟
لماذا زادت شعبيتها مع انتشار مع في عصر السينما والتلفزيون. Number 2, this is required from you. This we will do this exercise in class. سنقوم بحل هذا التمرين في الصف. The following sentences have been removed from the text. These sentences were removed, taken away. تم رفعها من النص. Read them. What do you learn about the life and work of Jane Austen? We need to put them back in the text. يجب أن نعيدها في النص based on the context بالاستناد إلى السياق. What else? We will do also exercise number 5. Are these sentences about Jane Austen true or false? Correct the false ones. هل هذه الجمل صحيحة أم خطأ? And you need to correct the false ones sentences. Ones here refers to sentences. Let's read the passage. Jane Austen, one of the world's most downloaded authors. Authors means writer. Authors, writers. Downloaded, this refers to their works. من أكثر الكتاب الذين يتم تنزيل أعمالهم. Here we have an introduction, مقدمة. The latest film of Jane Austen's novel Pride and Prejudice grossed over 121,147,947 US dollars worldwide. The dollar sign is put before the figure. توضع علامة الدولار أو علامة أي عملة توضع قبل الرقم. He says the latest film, أحدث فيلم of Jane Austen's novel Pride and Prejudice grossed. What's the meaning of gross? Here we have film and we have this amount مبلغ worldwide. So you should understand the meaning of gross from the context. يجب أن تفهم معنى كلمة gross من السياق. When the BBC, this was the first sentence. Now we will go to another sentence. When the BBC screened its latest adaptation of the same novel, it was watched by a record 18 million British viewers. Okay, this is another piece of information. معلومة ثانية. Her film grossed this huge number, huge amount of money. Then there was a TV show on the BBC, and it was watched by 18 million British viewers, which is a record, وهو رقم قياسي لعدد الذين شاهدوا المسلسل. The series اللي هي وهي معناها مسلسلة was then sold to 18 countries around the world. There are Jane Austen fans in all corners of the globe. There are fans everywhere in the world. And the special Jane Austen discussion groups on the internet. There are discussion groups on the internet. Jane is today one of English literature's best known and best loved writers. The third most downloaded author after Charles Dickens and Mark Twain. So, only works of Charles Dickens and Mark Twain are downloaded more than the works of Jane Austen. So, the writer here tries to give us an idea about how popular Jane Austen is. هذه المعلومات كلها ما الغرض منها حصد فيلم هذا المبلغ هذه الإيرادات شاهد المسلسل رقم قياسي من الأشخاص بيعت المسلسل إلى 18 دولة هناك معجبين في جميع أرجاء العالم هناك مجاميع للنقاش على الإنترنت هي ثالث أكثر الكتاب الذين يتم تنزيل أعمالهم. He wants to tell us that she is very popular. يود أن يقول لنا بأنها كاتبة ذات شعبية كبيرة. In her life, here we have a missing sentence here. هنا جملة مفقودة. We should put one of these sentences in this space. In her lifetime, she never once traveled abroad. في حياتها لم تسافر في الخارج مطلقا. إلى الخارج. Indeed, she hardly ever left the south of England. بالكاد غادرت جنوب إنجلترا. When she died in 1817, only 4 of her 6 novels had been published. All anonymously. And she had earned a grand total of 600
48 pound 65 cents, about $1,000 from her books. So does that mean that she was successful in her lifetime, during her lifetime؟ في حياتها لم تسافر، وعندما توفيت فقط 4 من رواياتها الستة كانت قد نشرت، ونشرت anonymously، يعني اسم الكاتب مجهول، لأنه في ذلك الوقت لا أحد ربما لا أحد يريد أن يقرأ روايات كتبتها امرأة. ومجموع إيراداتها كانت مجرد $1000 من ما باعتهم الكتب. So here in her lifetime she wasn't successful، لم تكن ناجحة في حياتها. Now nearly 200 years later، بعد 200 عام، sales of her novels reach 35,000 I think pounds a week. أما حاليا فمبيعات رواياتها تصل إلى 35,000 باوند في الأسبوع. There have been film and television productions of not only Pride and Prejudice, but also Emma, Persuasion, Northanger Abbey, Mansfield Park, and the Oscar-winning Sense and Sensibility. What are these? These are her novels. Pride and Prejudice, Emma, Persuasion, and these are her novels, and they have been made into films and television series. The secret for her success. سر نجاح. What makes her worldwide success so surprising is ما يجعل نجاحها العالمي مفاجئ جدا is what? The narrowness of the world her stories portray. The narrowness of the world which or that her stories portray. Here هنا توجد كلمة which أو that لكن محذوفة لأنها عندما تشير إلى المفعول به يمكن حذفها، فأنا أريد أن أوضح لمن يهتم بهكذا تراكيب اللغة الإنجليزية. فمثلا يمكن أن نقول this is the student I told you about, or this is the student whom or that I told you about. المفاجئ هو أن هناك أنه العالم الذي تعكسه أو تصوره رواياتها يكون ضيق، يعني شخصيات قليلة وأحداث بسيطة. 3 or 4 families in a country village، فقط 3 أو 4 عوائل في قرية في الريف. country here means الريف، مثل ما يقول المصريون في البلد. عندما يقولون في البلد فهم يقصدون الريف. فنفس الشيء في اللغة الإنجليزية country هنا لا تعني الدولة وإنما تعني الريف في هذا السياق. As Jane Austen herself said، كما قالت هي نفسها، this is a quotation، هذا اقتباس. However, according to Nigel Nicholson, who is Nigel Nicholson? He's author of The World of Jane Austen. So this writer, this author wrote a book titled عالم Jane Austen. According to him, the explanation for her enduring success is very simple. We are talking about the secret of her success. نحن نتحدث عن سر نجاحها. فهو قال في البداية إنه العالم رواياتها بسيط جدا، لكن وفقا لنايجل نيكلسون الذي ألف كتاب عنها فإن سبب نجاحها بسيط للغاية. What is it? Her novels always end happily in a wedding. There is a happy ending for the novel, and the happy ending is a wedding. يكون دائما هناك زفاف، نهاية سعيدة. They are also very funny. Who are they very funny? Her novels. Her novels. وهي أيضا مسلية ومضحكة للغاية. Oh, another explanation. هذا تفسير آخر. As the author P.D. James wrote, all the books have the same basic plot. جميع الكتب لها نفس الحبكة الرئيسية. What is it? Searching for and finding the right mate. البحث عن الشريك المناسب أو الصحيح وإيجاده. يعني كلاوات مال بنات. Just as in many other novels, you may say, كما هو الحال في معظم الروايات الأخرى. But what is the difference? The difference is that, and we should bring a sentence from those ones and put it here. يجب أن نجد الجملة من الموجودة أعلى ونضعها هنا. انتهت الجملة، جملة جديدة. The lively characters she created.
she created both male and female are such that readers still identify with them 2 centuries later. يقول ان الشخصيات here the original sentence الجملة الأصلية the lively characters she created are such that readers still identify with them. لكن أراد أن يضيف معلومة إضافية فوضعها بين فارزتين. These are commas. فارس مثل كما نستخدم الأقواس في اللغة العربية. يقول أن صياغتها للشخصيات تجعل القارئ identify with يعني يحس كأنما هذا الشخص يمثله. 2 centuries later بعد قرنين. The novelist حتى بعد قرنين يعني نحن في هذا الزمن ويمكن يقول انه يمكن للقارئ ان يحس بان بان الشخصيه الموجوده في الروايه تمثلها. The novelist Henry James even compared Jane to Homer and Shakespeare. يقول انه الروائي هنري جيمس وصل الى حد مقارنه جين أوستن بهومر وشيكسبير. المفروض اذا يقول مثلا نقول حتى قارنوه حتى بمارادونا. ما الذي يعني هذا؟ انه يقارنوه باعظم من هو في هذا المجال. هوما الكاتب الاغريقي وشيكسبير يعتبرون من اعظم كاتبين في التاريخ. The life of Jane Austen حياته. She was born in 1775. She was the 7th of 8 children. So she had 7 siblings يعني أشقاء وشقيقات. Her family were not well off. Okay, let's read the rest and try to understand the meaning of not well off. And lived in a rambling old house in the village of Steventon in the Hampshire Hills. إذا أنت تعيش في بلد عفوا في منزل قديم ومتهالك من المفروض أنك لست لست ثريا. In the village of Steventon 3, again we have a space here, a blank that we should fill with one of the sentences above. And so by the time she was 12, Jane was writing fascinating stories for their amusement. وعندما وصلت عمر بحلول سن 12 كانت تكتب قصصا مسلية قصصا رائعة لتسليته. Although Jane never married, although means على الرغم, although she never married, she had 3 possible opportunities. رغم أنها لن تتزوج إلا أنها سنحت لها 3 فرص للزواج. This is the first sentence, the topic sentence. هذه جملة الموضوع في الباراجراف. يتحدث عن احتمالات أنه 3 مرات التي اقتربت فيها من الزواج. فمن المفترض أنه بقية الباراجراف يشرح فيه هذه 3 مناسبات. The first was a handsome Irish law student. طالب قانون. أوكي. طالب قانون إيرلندي وسيم called Tom Lefroy, who she met in 1795 but who returned to Ireland a year later. عاد إلى أيرلندا بعد سنة وهي تعيش في جنوب بريطانيا في جنوب إنجلترا. The second in 1801 was a young man called Samuel Blackall. Jane met him while on holiday in Devon, but he tragically died suddenly soon after. مات علسته. The third was a large young man called Harris Bigwither, whose proposal she briefly accepted in 1802, but then changed her mind. وافقت على عرضه للزواج في لفترة قصيرة briefly، بعد ذلك غيرت رأيها. ظلت تفكر بهذا الموضوع. Let's go to paragraph 4. To this paragraph. Here again we have a blank. لدينا فراغ. She knew only too well that marriage was important for someone in her position, for the only work suitable for a penniless girl of her age was school teaching or being a governess. كانت marriage was important. الزواج كان مهم بالنسبة للفتاة في ذلك الوقت، لأنه لم تتوفر هناك وظائف
فتاة مفلسة عدا أن تكون معلمة. Thus, in her novels, both money and the institution of marriage have important parts to play. ولذلك كان للمال ومؤسسة الزواج دور مهم في رواياتها. In 1801, the family moved to Bath, where she was very unhappy. They moved to another town, but she was sad, miserable, very unhappy. To make matters worse, ما زاد الطين بلة, in 1805 her father died, leaving his widow Jane and her only sister Cassandra, also unmarried, even poorer than before. تاركا أرملته وجين وشقيقتها الوحيدة كاساندرا وهي أيضا غير متزوجة أفقر مما كانوا عليه. Because he was their supporter, كان يعني يدعمهم, هو الذي يعينهم. They had to leave their home and for 4 years moved from house to house, often staying with relatives. تنقلوا وكانوا عادة يعيشون مع أقارب. And here again we have blank. Finally, in 1809, Jane's brother Edward allowed them to live in a house on his estate in Chawton, only a few miles from Steventon, where she had grown up. سمح لهم شقيقهم إدوارد أن يعيشوا في منزل في ضيعته في Chawton. Where is Chawton? A few miles from Steventon. Steventon هي المكان الذي ولدت فيه. Here she was much happier and was able to start writing again. Started to write again. Finally, in 1811, her first novel, Sense and Sensibility, this is her first novel, a very famous one, was published. What's the meaning of published? To publish a novel. أخيرا نشرت روايتها. Pride and Prejudice followed in 1813, and in 1813, 2 years later, Pride and Prejudice was published. In 1816, Jane Austen fell ill with a disease of the kidneys. Kidneys في الكلية. She had a disease in her kidneys في كليتيها. She died on July 18, 1817 in the arms of her sister Cassandra. بين ذراعي شقيقتها كاساندرا. She was only 41. كان عمرها فقط 41. كان عمرها فقط 41. Jane Austen, a star worldwide. Finally, the influence of cinema and, again a blank, تأثير. Influence means تأثير. People see the movie and then read the book. So الناس يعني عادة يتعرفون على الروايات عن طريق الأفلام. يشاهدون الفيلم ويعرفون أنه مستند based on a novel, on a Jane Austen's novel, مستند إلى رواية لجين أوستن, فيعودون إلى الرواية ليقرؤونها. Pride and Prejudice was voted in a BBC poll in the UK the book the nation cannot live without. So there was a poll like in Telegram you can make a poll, voting, تصويت. It was dubbed or سميت الكتاب الذي لا يمكن للأمة أن تعيش بدونه. Pride and Prejudice. The actress Emma Thompson. Let me show you Emma Thompson. This is Emma Thompson. Who adopted Sense and Sensibility for the screen, went to Jane Austen's grave. ذهبت إلى قبر Jane Austen in Winchester to say thank you for the Hollywood Oscar she won for the film. بعدين فازت بجائزة أوسكار بعد أدائها دور في فيلم Sense and Sensibility. ذهب إلى قبرها لتشكرها. As she said at the Oscar ceremony in Los Angeles, Oscar ceremony في احتفال الأوسكار, I do hope Jane knows how big she is worldwide. أتمنى أن تعرف كم عظيمة أو مهمة أو كبيرة جين حاليا في العالم. Thank you for your time. We will discuss this tomorrow. We will do the exercises.